everyone. Good morning, YouTube. My name is Ana Miller, and today on Talk and Talk, we're gonna discuss a little bit about the secret to happiness. Secret to happiness is something that I think is very interesting. Actually, I don't know the secret to happiness, and I wanna hear from my guests here. Okay. So, Ricardo, can you introduce yourself, please? Okay. Uh, well, my mantra. I'm Ricardo. I live at São Vicente. It's the first city of Brazil. Well, I love watching movies. Hang out with my friends, family. I love opportunities to talk with my friends. I believe talk about a lot of different things. I love this situation. Eat things too. That's really is really nice. You could a good talk, a good food. So in these opportunities, I love stay. And well, I'm married. I have a daughter, and I'm here again. Try to learn. Again and again and again. Very good. Yeah. This is the consistency. Yeah. A long time ago, there is a kind of ranking. It's really nice, but unfortunately nowadays not more. It's not exist anymore. The frequency. Would like to win. Frequency. You would like to win this ranking. Okay? Yeah, I love, but it's not. I believe that it's possible to evaluate if you participate frequently. Is possible to check if another people have same quantity of frequency of me, and so sometimes it's possible to I don't know, I'm the last one, so in this case not so good. I needed to practice more. Nice. Leticia, can you introduce yourself, please? Of course. Good morning, guys. My name is Leticia. I am 19 years old. I live in São Paulo. I am at the college. I have been here in Talk and Talk since April to practice my English, improve my skills. In my free time, I like to watching series, movies, or sports. I really like to watch sports. Or videos on YouTube, and that's it. What's your favorite sports? Maybe soccer. Soccer. What team do you support? Oh, I haven't a team specific. I like the sport. I like to watch it and to discuss with my friends. Okay. Thanks a lot, Leticia. Adlene, your turn. Can you introduce yourself, please? You are muted, Adlene. Você tá muda. Agora, okay? Yeah. My name is Adlene. I'm living in Campina Grande. Deixa eu fazer uma pergunta. Você perguntou se você entendeu assim, que apresentar algo que deixa a gente feliz com isso? Eu não entendi. Ok, nessa primeira etapa, é só você se apresentar, quem você é, o que você faz, o que você gosta. Sim, meu nome é Adlene, eu vivo em Campina Grande, sou jornalista, eu não sei como dizer, atualmente eu estou sem trabalhar, eu estou migrando, fazendo transição de carreira, né, para TI, tentando voltar, e eu sou aquela pessoa que I love my family, like with my dog. Okay. I like talking, meet people, enjoying, meet people, né? Meet people. Enjoy, como é que eu digo assim? Eu gosto de apreciar a natureza, enjoy nature. And you like the nature, listen to music, okay. Assim,
minha irmã até disse que vou ficar surda, porque eu vivo meu dia assim, fudendo, eu estudo, eu ouvindo música. E, assim, eu tenho uma alegria muito minha, né? Então, são uma coisa assim, muito simples que me deixam feliz. Assim, Nice. It's things beautiful. make my happy. Okay. Sou uma pessoa extremamente tagarela. Okay, no problem. This is nice. So let me see here. Ju, your turn. Hi, good morning, guys. My name is Juliana. I have a son. I'm single. I'm living in Barueri, São Paulo. I like go to gym, play basketball, read a lot, watch TV. Is that? Nice. Thanks a lot, Ju. Thank you. Malu. Eu? Estão me Você, Malu. ouvindo? Yep. Tá travando um pouco aqui para mim. Hello, everyone. I am Malu. I have 14 years. I live in Rio Claro, São Paulo. I am 14 years. I'm married. I have a little son. I have a cat. I have a dog. I have a fish. Wow. It's the big family. And I love to read. I love think. I work for sales. And Okay. Very good. Thanks, Malu. Walzen, your turn. Yeah, good morning, people. My name is Walzen. I live in Pitangui, Minas Gerais. I'm 49 years old. I'm a full stack developer. I spend my free time watching movies on TV and series, and I love watching football on TV too. And to go to the gym, make physical exercise with my daughter. I have a daughter with 13. I have a cat. And in weekends, I love to rest in my house and sleep a lot. Is it? Okay. Thanks a lot, Walzen. So thank you and welcome, everybody. Guys, let's start our conversation, talk about happiness. What do you think? What do you believe is a secret and so on? I want to know from you because I really don't know. Sometimes I don't know we can track the happiness. If you can track, but yeah. What do you think, Leticia? The first one, what do you believe is the secret to happiness? It's personal or very? I think it's personal, and I don't know, as you say it, what's the secret to happiness. I think that depends. What's your goal? What do you want to achieve? But I don't know, and I think that it's wrong when you consider that is the same, because people are different and people are in different contexts in your lives. So I don't know. I really don't know. I think can be keep focus on your goals. I really don't know. This question is difficult. Yeah, it's not easy. Are you happy? You consider a happy person? Yeah. I think Good. that maybe there's no a secret, is only you can be only happy. Yeah, I agree. Walzen, what do you think? What's your point on it? Well, I agree with Leticia. This is a personal secret rap, personal to people. But I think
one secret is every happiness, for every people, it's will be in peace with yourself in first place. Good. Nice. After this, happiness is a variety from person to person. For example, some people are happiness living single. Some people have to be married to be happy. Some peoples are happy with material things, and another people are happy without any money. Uh, uh, this is a point of view, each people for people. And but in my case, I I consider happiness to be with my family, with persons, my friends, and happiness to me is it. Very good. Very good. Yeah, I'm thinking here about what you said, like being married or paying money. I think according to the statistics, less people consider that being married could be the secret of happiness, and more people consider that have more money is the secret. So the statistics, the world's changing a lot. That's it. Thanks a lot, Wowzy. Very, very nice. Malu, how about you? I believe very much that it varies from person to person, because it depends on the personal values of each one. Então, os valores, né, dizem muito sobre o que me causa felicidade e o que não me causa felicidade, né? Tá muito ligado ao estilo de vida, a valores, vivências. A gente sempre entra nesse contexto, né, então. This is the therapy here. Yes. What is often valued for one, it's not for the other. Okay. This is okay. Yeah, I agree. I agree. Sometimes I think it's about the perspective as well. For example, sometimes we see a person in a condition, and the people are kind of sad, and you can show to that person other perspective, from about the same situation. Então, assim, às vezes você consegue interpretar mais coisas do mundo que dão valores, né? Acho que isso é um ponto. Dá a trazer mais valor. Então, tem gente que é muito singular, assim. Pode falar, Malu. Esses dias eu estava até refletindo sobre isso, né? Como eu moro em cidade do interior ainda, querendo ou não, uma cidade pequena, com 200 mil habitantes, mas pequena, né? Perto de muita cidade. Eu convivo com muitas pessoas que usam, né? Que usam, não, elas falam da experiência delas de terem nascido no sítio, terem nascido na roça, aonde, né? Morava, plantava e comia o que você tinha no quintal. Eu já nasci, né, dentro da cidade, morando numa casa, onde o quintal é de concreto. Então, eu não tive essa experiência, né? E esses dias eu estava até refletindo sobre isso, né? Quantas pessoas em volta de mim falam disso, né? Porque viveram isso. Sim. Eu estou lembrando aqui de uma frase do Guimarães Rosa que ele fala que felicidade é só em raros momentos de distração. E é isso, assim, às vezes a gente está tentando achar uma lógica para a felicidade, mas tudo que a gente relaciona com feliz são coisas que a gente nem estava pensando que estava rolando, né? Uma coisa... It's nice. Como diz a música, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Exatamente. So, Adlene, how about you? What do you think is the secret to happiness? What's your opinion?
big happiness é decision. Se feliz é uma decisão. Isso eu aprendi recente há pouco tempo. Né? Assim, eu acho que você sempre me diz que eu sou uma pessoa com muita alegria dentro de mim. Eu sou sempre risonha, eu sempre encontro beleza nas pequenas coisas, mas Ok. isso não estou bem falando, né? Então, por ela não... a felicidade dela não depende de coisas materiais. Você pode... E ela, por ela ser uma decisão pessoal, because it's personal decision, a felicidade é big happiness é diferente para as pessoas, né? Então, cada pessoa, ela sabe o que faz feliz. É como você disse de Guimarães Rosa, né? Que a felicidade se acha em origem de descuido, né? E é possível estarmos atentos, como aquela música, atentos e fortes, né? Para que a gente perceba que em momentos, né, que nos traz essa felicidade. Né? E a partir daí que você vai percebendo, e cada pessoa sabe o que faz feliz, vai aprendendo o que te faz feliz. E a gente tem os momentos que vai trazendo e você vai tentando viver esses momentos e do agora, né? Quando a gente vive o agora, eu acho que a gente vive mais feliz. É como a menina falou também, eu sou do interior, eu gostaria de falar mais inglês. Mas só para eu achei legal o que ela fala, né? Essa coisa realmente, quando você observa quem vive no campo, no interior, eles trazem uma sabedoria, né? De viver o momento, de viver o agora. Né? Então, quando a gente se agarra muito ao passado, muito ao futuro, a gente sofre mais. Né? Então, assim, quando a gente se foca no presente, a gente vai descobrindo que são tantas coisas que a gente se descuidou, mas que nos trouxe felicidade. Né? Quando a gente faz uma avaliação, a gente diz, puxa, aquilo nos fez tão bem. Yes, yes. When we have this time to evaluate, re-evaluate the things. A Lens quer falar mais alguma coisa? Não, era só porque eu fiz algumas palavras difíceis em inglês, mas eu estou escutando vocês. Sim. Sempre quando você puder, estrutura esses pensamentos em inglês, assim, pode ser frases simples, sentenças simples, mas que a gente possa poder praticar mais, tá? Umas respostinhas aqui. A gente falava difícil, há um tempo que eu não estudo inglês. Problema, que é a hora de nós estamos todos estudando. Não, outra coisa, não tenha medo de pronunciar coisas entre aspas, eu vou falar erradas, né? Coisas dessa maneira, com accent, dessa maneira. Ontem mesmo eu tenho uma amiga que ela estava num seminário de idiomas nos Estados Unidos, eu esqueci o nome da universidade, e aí era uma pesquisadora indiana, ela estava falando, nossa, ela deu um show, assim, falando sobre essa questão, assim, por que a gente tem que padronizar a nossa maneira de falar com o pessoal, sendo que eles não sabem nem pronunciar o nome dela, e ela fala o nome dela, sabe? É bem bonito, assim, o jeito que ela fala. Então, é isso, assim, em geral, pode falar e a gente vai melhorando, ok? Ju, your turn. I think light and release that I don't have control over everything, and accept everything becomes light and more difficult too. It's light. Okay. Yeah, sometimes we need to let it go. Yes. This is the point, I think. Sometimes you try to find, the secret of the happiness. What the secret? You need to buy a book, The Secret of the Happiness. The Secret. We have this book, The Secret. Oh my God. Ricardo, how about you? What's your opinion? It's a philosophical question. Essentially, in our lives, there are more sad moments than happy moments. Yeah. And sometimes it's necessary to accept. It's different. Accept that there are a lot of
sad moments is different from you don't do anything. So you do as soon as possible, try to improve your life, study hard, work hard. That's okay. But I believe that balance is the secret. So the secret, when I talk about balance, I talk about, well, lead well with your feelings or the quantity of money, because doesn't matter how much money you have. You have problems independent of quantity of money. Maybe different, but problems too. Okay, for example, a specific person don't have a car or a house, and they live in the poor house or have a poor car, and Yeah. a rich person have a lot of money. So in this case, he have a fancy car or a fancy house. But the problems are different, but exist. So sometimes there are a lot of comparisons between different persons, and for this person, that problem is huge, but another problem not so much. So in this case, I believe that you have to live the best way as possible, and have some resilience about the sadness and about those things. And Yeah. try to do, it's not possible to control everything. So it's possible to schedule events, organize your life, but there are some parts of our life is not possible to control. So in this case, try to do your best, and well, that's enough, I believe. Yeah. Well, something that I consider that interesting is how to measure the pain, for example. For example, a lot of people can say, oh, in my time was like this, or my time was like that. But the pain in the suffering is the pain in the suffering. You cannot measure, oh, because the young people is like this or like that, but they are suffering. And the suffering, how can we measure it? Like my suffering is bigger than your suffering. It's crazy, isn't it? So something that we need to evaluate. So I think in the same reason, sometimes to think about the happiness is the same, something that's kind of ideal. And sometimes we can only discuss around this topic, but not into, because happiness for me, for example, I love to do little things. And sometimes I love to do silly things. For example, I love to watch cartoons. For example, in the last week, I was watching a cartoon, and I started to cry. So beautiful it was, so thoughtful it was as well, and meaningful for me. So this is the point. Sometimes I can't show the cartoon to the other people. The people will see, oh, I do not see, I cannot see anything, oh my God. Okay, no problem. That's your condition. Okay. So that's it, guys. Let's move forward here. Letitia, let me see the question number 4. Question number 4. In your opinion, is it possible to find happiness in difficult or challenging situations? I think that's possible. I think it's necessary to find happiness in these situations because it's a way to overcome this. And I don't know what we want to do to find happiness in these situations, but see the things that we have achieved and not only to the things that we want to achieve in the future. Okay. And
I don't know. It's part of the experience of find happiness is passing through challenges and difficulties. I think that it's possible and it's necessary. Good, good. You know, I'm thinking here about, for example, sometimes the people think it's hard to learn English. All learning English is very hard and so on, okay, the opinion. E aí a pessoa fica sofrendo com isso. You know, they stay suffering with the English, ficam sofrendo com o processo de aprender inglês. E aí, nossa, tá difícil, eu não sei, eu não tô aprendendo, não tô, sei lá, e tal. E sofrimento. Aí, de repente, um dia, a pessoa faz alguma coisa que ela fala assim, nossa, isso foi uma coisa, parece que rolou. Nossa, parece que eu fiz uma coisa que é legal, eu aprendi. E aí, isso já muda toda a perspectiva da pessoa, a pessoa fica alegre e aí feliz com uma coisa por causa de um dia, ou uma frase, ou umas coisas, né? Então, às vezes, in my opinion, sometimes I think, if you do not take control of the things, I think maybe the thing will be more problematic or less happiness, you know, less happiness compared to the control, like comparing control and happiness. Porque às vezes quando a gente acha que tá no controle, acho que a gente fica mais feliz, ou não, tá rolando. Nossa, acho que as coisas estão andando, tá legal, acho que vai dar. Se você não tem controle de nada, você fala, nossa, não sei o que eu tô fazendo, não sei se tá rolando e tal. E aí a tendência é que você começa a sofrer, né? Fazer um processo de se pressionar e tal. Yeah, I think that we are wrong when you connected happiness only to biggest things. Happiness is be the richest person in the world, or I will be happy only when I am fluent in a language. But I'm here, I'm talking, I can be happy for this. Even that I'm not fluent, but I can do something good and I can be happy for this. Yes, and even the comparison, for example, se a gente pensar que são 5% das pessoas no Brasil que falam inglês, então assim, eu tô tendo dificuldade, sou a pior pessoa do mundo. Não, gente, é tipo 95%, você tá dentro da maioria estatística. A única diferença é que várias dessas maiorias pararam e vocês estão tentando, tá? Então não tem muito segredo assim nessa comparação, né? Que não tô conseguindo, é assim, se a pessoa tem uma dificuldade maior, ela vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Se ela tem menos dificuldade, ela trabalha menos. Ponto. Não tem. E aí né, não colocar muita emoção nessas coisas, né? Sometimes be more rational. And isso também sobre as pequenas coisas, a interpretação, interpretation. Walzen, how about you? What's your opinion? Is it possible to find happiness in difficult or challenging situations? Always. I think always is possible because if I pass for a hard situation, but I think in future this bad situation to make me strong, to make me learning about this, and I always to find happiness in this situation. I think in my family in these moments, my family is my support in these moments, and I always find eu sempre encontro motivo pensando nisso. Okay, very good point. You know, vou falar in English first. Sometimes I think the Western society bring us to the individuality, okay? But we are a community, right? So when you start to evaluate your progress, think of the community, for example, your family or people you care, you know, people you can help. As a community, you can do it better, not only think about you. Então, eu acho que a nossa sociedade ocidental, ela traz muito para a individualidade, né? E a gente perdeu esse senso de comunidade.
Então, senso de transferência, senso de coisa. Então, por exemplo, quando eu aprendo inglês, eu fico melhor no inglês, automaticamente vocês também têm a possibilidade de se melhorarem, porque eu estou aqui fazendo o guiding, e aí a gente vai se aprendendo junto, né? Então, a minha melhora, o meu progresso progresso ou a possibilidade de vocês também progredirem mais. Porque o vocabulary will be better, o vocabulário vai ser melhor, a abordagem vai ser melhor, ideias são melhores, etc. Só que não, a gente pensa só no individual, né? Então, assim, a sociedade, ela pressiona que a gente seja esse comparativo individual. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente vê essa mudança, quando a pessoa começa a pensar na família, né? Principalmente isso, a mulher já tem culturalmente esse desenho, mas para homem, enquanto o homem não tem uma família, é só ele. A vida dele é ele, é ele, é ele, ele, não pensa em ninguém. E aí, a partir do momento que ele, né, tem esse núcleo familiar, ele começa a pensar em group, or, pensar na família, no filho, etc. Mas, assim, isso é muito cultural, tá? Então, é um ponto da gente sempre pensar. As a community. Então, eu já falei aqui, sempre, everything I've learned, todas as coisas que eu tenho aprendido, eu tento aprender para as pessoas que estão próximas, ensinar para as pessoas que estão próximas de mim. Pode ser uma coisa bem rápida, mas eu vou, tipo, passando assim, principalmente família, criança, tá perto de mim, eu falo, e aí, como é que tá? Como é que estão as coisas, estudo, o que que você gosta de fazer, o que você não gosta, etc. To bring this perspective. Ju, your turn. Question number 4. I am an optimist person. I believe this is nice. possible. Always looking at the glass half full. In one of the West, I use to start motivation. Okay. Yeah, actually, acho que a Letícia falou, we need to find or try to find the happiness in the difficult because it's a hard situation. So we need to find power to overcome. Yes. So that's very nice. Thanks, Ju. Malu, how about you? Your opinion. It's the question 2. Number 4. Number 4. I believe this thing. A gente aí entra em uma questão, eu acredito, tá? Para mim. A gente entra numa questão mais espiritual, né? Que a gente tem, na minha tanto criação quanto na minha convivência, é a questão da gente se apegar no que a gente acredita, né? E que dias melhores vão vir. Então, acreditar que o melhor está sendo feito, os desafios acontecem, né? A felicidade, assim, de sorrir, de nem sempre estar presente, mas a gente existe a fé e a esperança, né? De dias melhores sempre. Que seja uma diversidade de perder alguém, de uma doença, de, né, uma perda material. Eu acredito que existe. E tem que ter esse apego, né? Hey. Good challenge. Good. Thanks, Malu. Adlene, what's your opinion on it? Like, question number 4. Yes, having faith, I think that everything was started and learn from China by 6 for friends. Eu acredito assim, é como a Malu disse, na questão feitos de fé, né, espiritual. Seja quando eu falo fé, independe do que você acredita, né? Até você... Okay. Como é que eu digo em inglês? Até em si mesmo. Em si, até em si mesmo. In yourself. Believe in yourself. Exatamente, myself. Então, assim, momentos difíceis virão sempre, né? A gente precisa se fortalecer, e uma das coisas que eu acho que nos fortalece muito é a meditação. A gente se conhecer, e claro, ter uma rede de apoio, né? Family, friends,
como você falou, cada lugar que você vai com crianças, com as pessoas, você vai aprendendo e você vai se fortalecendo e olhando, eu queria ver com eles, olhando o mundo de uma forma diferente. See Yeah. world and Different. diferente. Good. Good. Very good, Helena. Ricardo, your point on it. And about number 2 or about another question? I'm not sure. Number 4. Number 4. Oh, yeah. Yeah. I believe that is the question is similar in my opinion, because the people are different, and so when some people have a difficult or challenge, some people grow up, and another people freeze. So I'm not sure the reason that we are here, but I believe I like to think that is one possible reason is grow up, is improve ourselves, try to become more intelligent or do good things for me and others. So I believe that, so in this case, sometimes it's possible to try to do good, help people, help your family, and accept some conditions too, because, well, sometimes there are a lot of frustration because there are a lot of comparisons. So in this case, I believe that try to do the best, how do you say, version of you. And I believe that if you try, it's an incredible thing, because it's not possible. Sometimes it's not possible to get this goal, but sometimes you became better, and when you move a little, it's a wonderful situation. Improve just a little today, and someday maybe you get a wonderful result. That's it. Yeah. Well, I will be provocative about what you said about grow up. Sometimes I've teaching some kids, and when I watch cartoons, when I see a lot of things, I think that maybe, grow up can mess us. That's the core of the problem. Por exemplo, quando eu vejo crianças, when I see some kids, they are so alive doing the things, believing the things, like with happiness. E aí, quando eu acho brincadeira de criança, as pessoas falam, porque você está brincando, e eu acho interessante a gente pensar em brincadeira, porque eu acho que não tem uma coisa mais séria para criança do que brincar. A gente, adulto, acha que é uma bobeira, mas a criança dá toda a energia emocional, psicológica dela ali naquela coisa. E para ela não é uma coisa assim, nossa, eu estou fazendo uma bobeira porque eu sou criança. Não, cara, lá ela tá lá dentro daquela coisa competindo. E aí quando a gente vai crescendo, quando a gente grow up, a gente vai perdendo essas coisas. A gente, nossa, tudo é uma coisa, nossa, dificuldade, papapá. A gente vai perdendo essas vontades, né, assim mesmo, né? E esse poder de ser mais livre, tentar as coisas com aquela paz, assim mesmo, né? Aquela energia 100%. E eu tô falando isso só porque eu tenho, ajudado umas crianças também a aprender, e eu acho magnífico quando eu tô ensinando e a vontade, assim, da coisa é tão doida. Deixa eu fazer, não, sabe, fica pedindo assim, não, deixa minha vez,
teacher, minha vez, eu quero escrever. Eu acho muito massa. Tipo assim, é uma coisa, ele não tem esse bloqueio que a gente coloca na nossa vida, sabe? Igual, eu vou falar errado, meu Deus, eu vou falar, e não, eles vão, e vão falando, e aí vai, e aí a coisa aprende, vai lá pra frente. Very nice. Wendel, Ah, eu li uma vez um livro que falava sobre essa questão de aprendizado, que ele falava que é justamente isso, né? A essência da criança perante aprendizado, ela só ela se arrisca, ela se joga, ela tenta até conseguir, né? E ele falava que durante essa transição de infância para adolescência é como se a gente nascesse um botão na gente de desistência, aonde a gente aprende a desistir durante a adolescência. sim. E é bem interessante É, isso, a gente trazer para o racional, né? yes, yeah, é verdade, assim, tem muitas coisas, né, envolvidas aí. A competição, então, por exemplo, a pessoa, ela tem uma autoimagem de si, que é uma autoimagem in quotes, gente, in quotes é entre aspas, tá? Então, em English, it's very useful, é bem legal de usar, eu uso bastante. In quotes, a autoimagem da pessoa vencedora. Então, a autoimagem de quem sempre consegue, suporta todas as coisas. Então, a pessoa ela não pode se mostrar fraca, ela não pode se mostrar que erra, etc. E aí, a gente vai crescendo com essas camadas. Então, a gente prefere se enganar, tipo assim, eu não vou mostrar que eu não sei, para que as pessoas achem que eu sei, do que eu mostrar que eu não sei, e aí as pessoas vão saber que eu sou uma farsa, e aí é aquela autossabotagem, e um monte de coisas que a gente tem visto aí na internet sobre esse tipo de coisa, né? Síndrome de impostor, tanto síndrome tem. Guys, a question. Vou fazer uma question diferente aqui, tá? Eu vou mandar o Forms para vocês falarem sobre a conversa, but the question will be, do you consider yourself a rational person, rational or emotional person? Hey, Leticia, you're first. Do you consider yourself more rational or more emotional? Both. I can't. 50-50. I'm always trying to balance the rational and emotional sides, and that's a big challenge. Sometimes I prefer to be one of them, but I can't. I think there's good things in both. I can be rational and emotionally at the same time, and people sometimes make a barrier so strong. You are only rational or only emotionally, and no, you can, I don't know, mix these things. Good. Walzen, how about you? More rational, more emotional? I'm moved to 70% emotional and 30% rational. Good. You have the balance. You have the numbers. I think since I was father, I changed this percentage. Okay, that's Since I was a nice. father, I so much emotional because paternity is changing my life. Very good, very good. Isso é engraçado. Às vezes eu tô ensinando as crianças, velho, os meninos é bagunceiro demais, cara. Só que assim, eles falam umas coisas tão engraçadas que eu não aguento, sabe? Eu falo, velho, vai fazer os seus treinos. Eu não aguento, assim, ficar grilado, porque eu acho tão legal, eu fico, assim, naquela coisa, pô, eu tenho que ensinar, mas eu tô me divertindo aqui. Então é bem... very emotional. Ju, how about you? Do you consider more rational or more emotional? Rational. Good. Rational. Because full of the ground.
Emotional, como posso... Not much. Okay. It's necessary because I'm a mother. Então, eu preciso ser. Okay. Senão as emoções dominam e nada sai, nada se resolve. Actually, very good point. You know, sometimes you need to, yeah. Oh, I got your point. I feel you. Like, be tough and hard to move forward. Good. Thanks, you. Malu, how about you? What do you think? You are more rational or emotional? Ambos. What? Ambos. Tem como separar um Both? do outro? Both? Dicotomia. Yes. Não tem como separar. I work for sales, and in sales, believe this emotion, a emoção, Okay. a emoção toma decisão, né? As decisões normalmente nossas são levadas pelo emocional, mas nós justificamos pela razão. Então, se vocês pensarem nisso, vocês vão ver que vocês são os dois. Yeah, very, very good. I never thought about it. Muito massa. Yeah. Adlene, how about you? Emotion. Emotional. I love my emotion intensely, it's right. Okay. But I also to be rational. Eu fui muito emocional, aí eu estou assim, aprendendo com a meditação, me conhecer mais, para algumas coisas também se racionalizar. To balance. Eu vou falar uma coisa, às vezes uma coisa que me traz, me deixa bem. Aí às vezes você joga toda a culpa para você, foi o Aí eu estou tentando racionalizar. Não, pode ser o outro, está no seu momento, não sou eu. E aí você, com isso, a gente fica mais leve, mais feliz e cada vez mais consciente, vendo que preciso, como a Malu diz, é um equilíbrio, né? Eu sinto, I'm living, como eu senti, feeling, né? Feeling emotion, body, racionalizo, né? Porque at moments, necessário racionalizar, racionalize, né? Assim, a gente vive pensamento e emoção, mas a gente também em algum momento precisa racionalizar para não se afundar. Good. Interesting. Thanks, Adlene. Ricardo, how about you? More rational or more emotional? Certainly more emotional. 90%, I believe. Wow. Yeah, certainly. But when I talk about this situation, when I have to make decisions, certainly I use my rational side, but sometimes is necessary to do a lot of work to avoid emotional feelings or another thing that's could cause some problem. So in this case, I try to do my best and make the best decisions using my rational side. That's it. Nice. Well, in my case, I consider that I'm more, I don't know, I think I'm both as well, but sometimes more rational than emotional. And I'm totally more rational. I think it's because I'm geologist. I think it's caused or influenced a lot. Being scientist. So this is something that, and I consider sometimes, for example, às vezes, várias das coisas que no passado eu ficava muito, sofria, tinha uma emoção muito grande,
quando eu ia olhar assim, não, deixa eu pensar direito sobre essas coisas, eu vi que não tinha muito, nossa, eu acho que eu tô isso aqui não é isso que eu tô pensando, assim, eu tô sofrendo por uma coisa que não é dessa maneira. Então, eu comecei a ser more rational nesse sentido de avaliar sempre situações grandes e ver se realmente aquilo é essa energia ou não, né? Então, por exemplo, essas coisas que eu trago para vocês pensarem, muito das coisas são perspectivas racionais, por exemplo, estatística, como se organizar, para você, né? Tipo, ver seus pontos fracos. No inglês eu acho que sou bom nisso, acho que não sou bom naquilo. Se organize. Nossa, eu preciso ter contato em inglês em outro momento sem ser aqui na Immersion. Então, você vai e procura se organizar nesse ponto aqui e trabalhar aqueles pontos fracos, etc. São perspectivas assim, quando a pessoa não faz isso, porque é uma perspectiva, às vezes eu coloco o racional como, às vezes, um ponto da ação, né? Então, enquanto a pessoa não faz isso, ela vai ficar no emocional, assim, nossa, não é possível, tá difícil, tá difícil, tá difícil. E é difícil, não tô falando que vai ficar fácil, mas é difícil, mas você tá operando ali em lugares específicos. Eu falo, não, eu sei que é difícil, mas agora eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu entendo as dificuldades, seria mais ou menos isso. Eu sei as dificuldades, ou pelo menos eu tô ali buscando entender. Right, guys? Thanks a lot for this conversation. I hope the people will watch us on YouTube will find the secret to happiness and maybe let in the comments. Talvez eles vão deixar nos comentários o segredo para a felicidade, porque eu acho que No secrets. no secret, just live your life and Yes. be happy. Be happy. Guys, thanks a lot. Boa Thank semana para you. vocês.